So welcome back everyone. Thank you so much for joining again. So we are continuing the topic of friction. So you understood what is the friction force, how friction force varies with the application of any external force, and you understood that till the body is at rest, the friction force will be same as that of the applied force, and once it starts moving, the friction force will be having some constant value, which is nothing but mu k into n, where n is the normal contact force. And we understood in deep way regarding normal contact force as well. So let's look into this question, very simple question from previous ESET papers, where they are asking which one is least and which one is highest when you compare between mu s, mu k, mu r. If mu s, mu k, mu r are coefficients of static friction, sliding friction and rolling friction, then if mu s, mu k, mu r are coefficients of static friction, sliding friction, rolling friction, then we guys know static friction is the highest value. Mu s into n is on the high in the top there. Mu k into n is in the lower level there. So mu s is highest, mu k is the middle value, mu r rolling is the least, because you do the rolling of wheels because you want to have the least amount of friction. You want some friction so that body can move, but you want the particular rolling or whatever the friction is there to be the least value. Okay, so mu r is least, mu s is highest, and mu k is in between. So that's how the correct answer is option number 1. Clear? So that's how we'll be concluding that it is option number 1. So let's look into few more conceptual things. I believe you guys have copied this already. So let's look into few more concepts related to friction. Then we'll start solving questions. Okay? So let's get the complete idea about friction, concepts and everything. Then we look into numericals and all. Okay? So if you see this one, here some laws of friction are given. Laws means without any question they are being followed on the earth. Law of earth. Law and rule. So earth మీద ఒక రూల్ లాగా జరుగుతున్నాయి అని చెప్పేసి అన్నమాట. ఓకేనా? Sun rises in the east is a law. అంటే తరతరాల నుంచి sun is always rising in the east. Sun sets in the west is a law, because every time it's happening. Okay, Newton's laws of motion అన్నారు. ఎందుకంటే he has observed that everywhere it is being followed. So throughout the earth it is a law. Nature follows that law అన్నమాట. Similarly, regarding friction, there are some laws. Let's look into them here. It is given that frictional force is independent of the area of contact between the surfaces. So friction force అనేది it is independent of area of contact. ఎంత సర్ఫేస్ వరకు కాంటాక్ట్ లో ఉందని సంబంధం లేదన్నమాట. ఓకేనా? క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్, friction force is proportional to normal reaction force on the body. So already we got friction force in motion is mu k into n. Okay, friction force, limiting friction force when the body is at rest is basically mu s into n. So mu s, mu k are constants. So F proportional to n. So more is the normal contact force, more will be the value of friction. Okay, now clear? Understood? For example, you have something between the two hands, something you are actually having friction. Okay, so you need to keep it. Okay, you need to make sure the particular normal contact force is very high. Then only you will be able to get good amount of friction. Okay, now I'll give you a good example regarding this normal contact force, a normal reaction force is an important term. ఇప్పుడు ఫ్లోర్ కడిగారు అనుకోండి, someone did the mopping of the floor, so you are walking on it, and ఏమంటారు, ఫాస్ట్ నడవకు, స్లోగా నడవండి అని చెప్తారు, జాగ్రత్తగా నడవండి అని చెప్తారు. ఎందుకు? స్లోగా నడిస్తే యూ విల్ బి పుట్టింగ్, అంటే ఒక్కొక్క అడుగు తీసి వేస్తున్నప్పుడు మీ హోల్ బాడీ వెయిట్ భూమి మీద వెళ్తుంది అనమాట యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు మీరు ఫాస్ట్గా పరిగెడుతున్నారు అనుకోండి, ఇలా వచ్చి మీ బాడీ వెయిట్ మీ యొక్క లెగ్ మీద పడే లోపే మీరు ఇంకో లెగ్ స్టెప్ వేస్తా ఉన్నారు. ఓకేనా? సో యూర్ నాట్ పుట్టింగ్ ఫుల్ వెయిట్ అనమాట. ఫుల్ వెయిట్ అంటే ఫుల్ నార్మల్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ లేదు. సో స్లోగా నడవడం వల్ల యూ ఆర్ అప్లయింగ్ హయ్యర్ వాల్యూ ఆఫ్ నార్మల్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. సో యూ విల్ గెట్ మోర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. సో యూ విల్ నాట్ స్లిప్. So that's the meaning. But as far as the examination is concerned, if you simply remember also, this should be fine. Okay? So if you just remember these two statements, that's also fine. So I request you all to please copy this, everyone. Okay?
So let's go with this static friction, and you guys know the definition already. So when the body is at rest, there will be friction, and the friction is called as coefficient of, or the friction is called as static friction. Corresponding coefficient in the limiting value is called as coefficient of static friction. But here is anyways static friction anamata. So this is the definition. Similarly, limiting friction. ఈ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ అనేది ఎంతైతే హైయెస్ట్ వాల్యూ వరకు వెళ్తుందో, దట్ ఈస్ మ్యూ ఎస్ ఇంటూ ఎన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద లిమిటింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. ఆల్రెడీ మనం ఆ యొక్క పర్టికులర్ గ్రాఫ్ లో చూసేసాము. ఓకే, దిస్ ఆర్ ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నమాట. అలాగే కైనెటిక్ ఆర్ డైనమిక్ ఫ్రిక్షన్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ అకరింగ్ వెన్ ద బాడీ ఈస్ ఇన్ మోషన్ is called as kinetic or dynamic friction. Whenever the body is in motion, that's called as kinetic or dynamic friction. Okay, na? Clear? In the similar way, you take rolling friction. When the body is rolling, okay, na? When the body is rolling, whatever the value of friction force that is coming into existence is called as rolling friction. Understood? That's what the same thing is written here. Now, coefficient of static friction గురించి కొన్ని కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఈ సెట్ లో ఇలాంటి థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని వస్తున్నాయి. సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ సోర్సెస్, నాట్ ఓన్లీ యువర్ ఈసెట్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ డిప్లొమా టెక్స్ట్ బుక్ హియర్. సో చాలా సోర్సెస్ తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టారనమాట. సో దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ టు క్రాక్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ యువర్ ఈసెట్ క్వశ్చన్స్ వెరీ ఈజీలీ అనమాట. సో రిగార్డింగ్ దిస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్, ఇట్స్ రిటన్ దట్ ఇట్ కెన్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. జస్ట్ రిమెంబర్ దట్. ఓకే, it can be any value, but can never be 0. It can be greater than, less than or equal to 1, but can never ever be 0 anamata. Always keep in mind, coefficients of frictions will never become 0. ఎందుకంటే coefficients of friction will become 0 అంటే f is equal to mu into n కదా, mu s into n or mu k into n కదా. coefficient of friction value 0 అయితే నార్మల్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఎంత ఉన్నా కూడా ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ 0 అని చెప్పేసి అంటున్నాం, because f is equal to 0 into n అయిపోతుంది, which is not possible. You will always have some sort of friction every time. Friction can never become 0 anamata unless until you are removing the contact. ఎప్పుడైతే కాంటాక్ట్ తీసేస్తారో, కాంటాక్ట్ తీసేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, నార్మల్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ 0 అయిపోతుంది కదా. నార్మల్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ 0 అవుతుంది కాబట్టి µs into 0, µk into 0 అయిపోతుంది అనమాట. అలా అవుతుంది తప్ప by having contact you never ever can have 0 friction, and that cannot be even possible by having µs or µk is equal to 0 anamata. Okay, clear? So they can never be 0, and it can be greater than, less than or equal to 1. That's regarding this coefficient of static friction. Okay, so we'll look into the last few topics before entering into the numericals here. So in the numericals you will see the various applications, various ways in which the questions can be asked on matter. Okay, so first one is angle of friction. Ivanni concept కంటే జస్ట్ ఫార్ములాస్ అన్నమాట. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దమ్ అండ్ దెన్ లెట్స్ క్లోజ్ దెమ్ హియర్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. ఓకే, ఐ యామ్ పుట్టింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ హియర్. ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఏమవుతుంది, the ground will apply some normal contact force. Imagine you are applying some applied force. Okay, so what actually happens here, there will be some sort of friction, right? So this is friction force. Let me put it as F. Let me put this as friction force. Okay, na friction force F. So there is normal contact force N, friction force is there, applied force F is there. Okay na? ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, if you extend these, normal contact force extend చేస్తే it is like this. Okay, friction force extend చేస్తే it will be like this. Okay na? friction. ఇప్పుడు ఈ రెండిటి మధ్యలో ఈ రెండిటి మధ్యలో you take this normal reaction force. Sorry, not normal reaction force, resultant anamata. ఈ రెండిటి మధ్యలో you just take it anamata and you get this angle pi. Okay, so resultant of normal contact force and friction force రెండిటి మధ్యలో వస్తుంది కాబట్టి resultant anamata. Okay na? So angle between okay na, normal contact force N
and R is nothing but resultant of friction force F and normal contact force N. Angle between normal contact force N and the resultant of F and N is called as angle of friction. Understood? That's what the angle of friction here. So practical application when the extra thing just also ledu. If you just understand what exactly is angle of friction, it's far more than sufficient. Okay, everyone. So this is angle of friction. I hope it is completely clear. You guys can proceed to copy this. Then we'll proceed with the next topic here. Come on, everyone. I hope it is done. Let us proceed to the next one here. Angle of friction is over. This one is interesting. Angle of repose. Let's understand regarding angle of repose. Practically it's much important anamata. Angle of friction ganante. So angle of repose. Angle of friction then angle of repose. Okay na? Angle of repose ela anante chudandi simple. First of all I will understand, make you guys understand like this. Okay na? Meeru టేబుల్ మీద ఒక ప్లాంక్ ఉంది అనుకోండి, ఒక చెక్క ఉంది, ఆ చెక్క మీద ఒక ఫోన్ పెట్టారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ చెక్కని ఇలా టిల్ట్ చేయొచ్చు అనుకోండి, ఈ చెక్క మీద ఒక ఫోన్ పెట్టారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ యాంగిల్ థీటా. ఇప్పుడు ఈ చెక్క మీద ఈ యొక్క బ్లాక్ ఉంది. ఓకేనా? మీరు ఏం చేస్తా ఉన్నారు, ఈ యొక్క చెక్కని ఫస్ట్ ఇలా ఉంది, మీరు స్లోగా పైకి పెంచుతా ఉన్నారు. ఇన్ రియల్ సెన్స్ దేర్ విల్ బి ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ దిస్ బ్లాక్ అండ్ ద ప్లాంక్ హియర్. సో మీరు ఇలా పెంచుతూ ఉంటే, యాంగిల్ పెంచుతూ ఉంటే ఒకనొక యాంగిల్ దగ్గర ఇట్ విల్ ట్రై టు స్లైడ్. ఓకే, ఎట్ సమ్ యాంగిల్ ద మినిమం ఇంక్లినేషన్ ఎట్ విచ్ ద బ్లాక్ ట్రైస్ టు స్లైడ్ డౌన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో ద మినిమం angle of inclination theta, the minimum angle of inclination theta which is there, or at which the minimum angle of inclination theta at which the block starts to move or starts to slide down is called angle of repose. Angle of repose. Okay na, clear? Indaka angle of friction nenu formula కూడా మర్చిపోయా. So tan pi is equal to F by N. Tan pi is equal to F by N, and this F is equal to, or you can take anyways, tan pi is equal to F by N గా తీసుకుందాం ఇక్కడ. Okay, this should be sufficient. I will tell the remaining portion here. Okay, so let us find out this angle theta. ఎలాగా చూడండి ఒకసారి, ఈ యొక్క బ్లాక్ అనేది ఇలా ఉంది, ఈ యొక్క బ్లాక్ ఇట్లుంది. ఓకేనా? ఈ బ్లాక్ మీరు లిఫ్ట్ చేస్తున్న కొద్దీ ఏమైంది, యాంగిల్ పెరగడం వల్ల mg sin θ పెరుగుతూ వెళ్ళిపోయింది. ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఏమో ఇది. ఓకేనా? ఇప్పుడు mg sin θ ఇలా లాగుతుంది, దాని ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అనేది దాని తగ్గట్టుగా పెరిగిపోతా ఉంది. కానీ F maximum, ఈ F maximum value is equal to mu s into n, which is mu s into mg cos θ అన్నమాట. ఇక్కడ n వస్తుంది కదా, తెలుసు కదా మీకు, ఇది n, ఇది mg cos θ. Okay, why? Because since n is equal to mg cos theta, so this block will try to slide down when mg sin theta is going beyond this value here. Okay, the block will slide down when mg sin theta is approximately greater than mu s into mg cos theta. Okay na? So now let's do simplification.
You remove this value of mg here. So you are getting the value sin theta by cos is tan theta. Tan it is approximately